Adeze lama Rinpoche dakishawar temedaya. Kajan jembe goni jizonde kuzon tuje ngudu sado. So, I think today we are supposed to introduce Bodhicharyavatara and then explain Bodhisattva vows and give Bodhisattva vows. Bodhisattva vow is tomorrow night. Okay. So, Bodhisattva vow is tomorrow night. Okay. And Bonsoir à tous. On est censé donc introduire le texte, le Bodhicharyavatara, expliquer ce que sont les vœux de Bodhisattva et demain, accorder donc ces vœux de Bodhisattva. Ce sera fait demain. now, Bodhicharyavatara is another very important classics of Mahayana Buddhism, and it is also a text which is very, very widely studied in Tibet, and it is also very widely studied in India. We can understand this because there are so many commentaries of Bodhicharyavatara in Sanskrit. Even among the translations, there are so many translations of the different commentaries of very many great masters in India. Maintenant, on va voir le Bodhicharyavatara. C'est un texte classique très, très important sur le bouddhisme Mahayana. C'est aussi un texte qui est très, très largement étudié en Inde. Et nous pouvons le comprendre parce que nous voyons beaucoup de commentaires en sanskrit. Même au sein des traductions, il existe beaucoup de traductions, de commentaires qui sont des textes qui sont nés en Inde, de grands érudits indiens. And therefore, there is also many commentaries of this text among the Tibetan masters also. Almost anybody who thinks himself or herself of somebody in Buddhist, Tibetan Buddhist tradition, they've written a commentary on Bodhicharyavatara. I've heard that even one of the Ringu Tulkus wrote one, although not published. Il existe aussi beaucoup de commentaires de ce texte parmi les maîtres tibétains. Presque tout le monde qui pense être un grand érudit, un grand maître, se doit d'écrire un commentaire. Même un des Ringu Tulku, je sais, a écrit un commentaire
même si celui-ci n'a pas été publié. It was written by a master of, I think, around 7th century or something like that, called Shanti Deva. And there's not much clear, biography of Shanti Deva. We don't know as much about Shanti Deva as, the book Bodhicharyavatara is popular and famous. It is known that he was a prince of an Indian kingdom. That time there was many small kingdoms. And then he was, he studied and he became, I think, very good he was very highly good educated. And then he had, somebody gave him a practice of Manjushri. So he practiced Manjushri and he had some nice, good dreams. And then he practiced it much stronger. So he was very highly blessed by Manjushri. And then his father passed away. And then next day, he was supposed to become the king. And that night, he had a dream, it is said, that on the throne that he was supposed to be enthroned next day, Manjushri was sitting. And then he said, "How dare you sit on my throne?" And then he woke up. And then he took it as a kind of an instruction or indication that he should not sit on the throne. He should not become the king. And he ran away. He ran away, it is said, to Nalanda University, became a monk, and then he studied, and then he also studied many other places and things like that. And he became, a great master. There are lots of, legends about him. Many different legends about him, about 7 or 8 different kind of things that he did, and very kind of strange. But there was not so much of a true biography of him. Only thing very clearly always told is how he came to teach the Bodhicharyavatara. It is said that there was one time he was living in Nalanda University, but he was not going to any classes. He was not teaching. He was not taking any part in any of the university activities. And then the higher level of the professors and teachers of the university was a little bit upset with him. They thought he should go away, he should be expelled. But there was no rule that he broke. So therefore they couldn't just expel him also. So they had a meeting. And in this meeting, it is said they discussed, and one person got a good idea. He said,
well, he's just here doing nothing, so I'm sure he doesn't know anything. So we make a new rule that every student of the university should make a teaching one day. And then we ask him to teach, first or second, and then he will not know how to teach, so he will run away. So that would be the best way that we can get rid of him. So they announced that. And then, they said, now tomorrow, this person called Busuku, he came to be called Busuku. Bu for eating, Su for, I think, sleeping, Ku for sitting. So the one who does only eating, sleeping, and sitting, but nothing else. So the Busuku will give a tremendous teaching. And so therefore, everybody should come. So of course, everybody came. There were over 10,000 students, I've heard. And they, in a huge kind of a plane, they made a high throne where there was no stairs. And then, they asked him to come and give a teaching. So Busuku came, to their surprise. He didn't run away. He came, and they didn't really know how he climbed on the throne, but he sat on the throne. And he asked, what kind of teaching do you want? Do you want me to give a teaching that was already given, or something that's not given before? And then everybody shouted, something totally different, something that nobody taught before. And then he started to recite in verse this. I don't know whether he really recited in verse or not. I've heard that there is also the version of with prose. But later on, the one we have is in verse, but that's maybe, I don't know. But anyway, it doesn't matter. He started to teach this Bodhicharyavatara. And then at a certain stage, according to this legend, he started to levitate. He went higher and higher and higher and higher, and then disappeared. Now, there were lots of, people who had, this dharani in that. That means you could remember everything that once you heard. So these people, had memorized all the teachings, and then they started to write down. And then there were 3 versions. One was like 700 and some stanzas. One was about 1,000 stanzas. One was 1,500 stanzas. But he went away, he disappeared. So then when they read this, they were very impressed. They said, this Busuku, he was not an ordinary person. He was such a great scholar. We have done a very bad thing that we drove him away. So they tried to find him. They tried to inquire and search for him. And after a few years, they found out that he was somewhere in the South India. And then they sent a delegation and then, made apologies to him and then asked, which one is correct, So he went through that and he said the medium way is the correct one and made some corrections. And then also in this
Bodhicharyavatara, he also mentioned another 2 books. And then this is, which is these books? He says, I've written them. I've written them and put on the, they used to be like, straw thatch on the roof. So I put it under it. If you search there, you will find. So they found these 2 books, one very small and one quite big. And so he has these 3 books. Le texte dont nous parlons aujourd'hui a été écrit au 7e siècle par un maître appelé Shanti Deva. On n'a pas une biographie très claire en fait de sa vie. On ne sait pas autant sur lui qu'on en sait sur le texte, sur le livre qu'il a fait, qui lui est très populaire, très connu. On sait qu'il était un prince en Inde, dans un des royaumes indiens de l'époque. On sait qu'il a étudié, donc il avait un bon niveau d'éducation. Et à un moment donné, on lui a donné une pratique de Manjushri, une pratique qu'il a pratiquée. Et comme il a eu de bons rêves, après la pratique, il a pratiqué encore plus. Donc, on peut dire qu'il avait une espèce de bénédiction, qu'il était béni par Manjushri. Ensuite, son père est décédé. Et son père étant le roi, il était censé devenir lui-même le roi. Mais la nuit précédant sa montée au trône, il a eu un rêve. Et sur le rêve où il était censé s'asseoir le lendemain, c'est Manjushri qui était assis à sa place. Et alors dans le rêve, il lui demandait « Mais comment êtes-vous assis sur mon trône ?» Quand il s'est réveillé, il a pris ce rêve comme une sorte d'indication. Il ne devait pas devenir roi. Et alors, il s'est échappé. Il s'est échappé et il s'est rendu au monastère de Nalanda, où il est devenu un moine. Il a étudié à Nalanda et dans d'autres endroits. Il est devenu un très grand maître. Il existe beaucoup de légendes sur lui, sur ce qu'il a fait, des choses qu'il aurait faites, même des choses étranges qu'il aurait accomplies. Mais en fait, il n'existe pas une vraie biographie de Shanti Deva. La seule chose qui est très très claire, c'est comment il en est arrivé à enseigner ce texte. Il habitait à ce moment-là à l'université de Nalanda, mais il n'allait pas en classe, en cours, donc il n'était pas étudiant. Il n'enseignait pas non plus. Il ne prenait part à aucune des activités au sein de l'université. Donc, les autres professeurs et maîtres de l'université étaient assez fâchés avec lui. Et ils se disaient qu'il fallait quand même le renvoyer puisqu'il ne faisait pas grand-chose. Donc, ils ont convoqué une réunion et quelqu'un a eu une bonne idée. Puisqu'il ne fait rien, on va s'inventer une nouvelle règle. On va dire que tous les étudiants doivent mettre en place un enseignement et l'enseigner. Et comme il ne saura pas le faire, il sera bien obligé de partir. Et donc, ils ont annoncé que le lendemain, le moine qu'ils appelaient Busuku allait donner un enseignement. Pourquoi ce nom? Le bu correspond à manger, le su correspond à dormir et le ku correspond à aller à la toilette. Parce qu'il ne faisait que manger, dormir et aller à la toilette. Donc, le lendemain, Busuku on leur a dit, demain, Busuku donnera un enseignement, vous devez venir. Et bien sûr qu'ils sont venus, les 10 000 étudiants de l'université. On dit que 10 000 sont venus à l'université. Il y avait un trône très, très élevé, pas d'escalier. On lui a demandé de venir, de donner un enseignement. Et à la surprise générale, il est bienvenu, il s'est assis sur le trône. Et il a demandé à son audience, quel genre d'enseignement voulez-vous que je donne? Un enseignement qui a déjà été donné ou un enseignement totalement nouveau? Bien sûr, ils ont répondu, un enseignement totalement nouveau. Et il a commencé à réciter en vers. Bon, ça, ce n'est pas sûr. En vers, parce qu'il existe une version en prose, mais le texte que nous avons est en vers. Il a commencé à enseigner ce texte.
Et à un certain moment, il a commencé à léviter de plus en plus haut jusqu'à disparaître dans le ciel. Et il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient, il y avait des gens qui avaient cette capacité, ce dharani, on dit, de se rappeler de tout ce qui avait été dit. Et donc, il y a eu 3 versions qui ont été écrites. Une version de 700 strophes, une autre de 1000 strophes et une autre de 1500 strophes. Mais comme il avait disparu, ils étaient d'abord très impressionnés qu'il ait pu donner l'enseignement. C'était un grand érudit et maintenant il venait de disparaître. Et donc, ils ont essayé de le retrouver. Quelques années plus tard, ils l'ont trouvé dans le sud de l'Inde. Donc, ils ont envoyé une délégation et après lui avoir fait les excuses qui s'imposaient, on lui a demandé quelle était la version qui était la correcte. Et il leur a indiqué que c'était la version moyenne. Et dans ce texte, il mentionnait 2 autres livres. Et il a dit que c'était lui-même qui les avait écrits et qui les avait mis à un certain endroit dans le monastère. Et donc, ils ont trouvé ces 2 textes. Donc, ils se sont retrouvés avec 3 livres de Shanti Deva. Now, this text is also, is the commentary, is the, what can you say? If you understand this text, then, you would more or less understand all these sutras of the second Dharma Chakra, all the teachings of Buddha, what we call second Dharma Chakra, on how to become a Bodhisattva, and all the teachings about Bodhisattva, you will be able to understand them. That's the idea. So therefore, it's a commentary on this, and it's regarded as a very clear and complete explanation on how to become a Bodhisattva. Si nous comprenons ce texte, on comprend plus ou moins les sutras de la 2e roue du Dharma, c'est-à-dire comment devenir un Bodhisattva. C'est tous les enseignements qui concernent comment devenir un Bodhisattva. Ce commentaire traite sur ce sujet. Il est considéré très clair, une explication très complète sur comment on devient un Bodhisattva. So therefore, it is, the text is called Bodhicharyavatara. Bodhicharya. Bodhi is Bodhisattva, the kind of shortened form of Bodhisattva. Charya means action or activities or living, Bodhicharya Avatara means entering into. So it's about how to enter into the activities or the life or the way of life of a bodhisattva, the Bodhicharyavatara. So that's the name of the book. Le nom du texte en sanskrit est Bodhicharyavatara. Bodhi est le raccourci de bodhisattva. Charya, ce sont les actions, l'activité, la vie. Avatara, c'est l'entrée. Donc, littéralement, c'est comment entrer dans les activités, dans la manière de vivre d'un bodhisattva. I call my association Bodhicharya. I got it from here. It's not Bodhicarya, it's Bodhicharya. Charya means action. So Bodhisattva is action. J'ai appelé mon association Bodhicharya en référence à ce texte. Donc, c'est l'action, l'activité des bodhisattvas. Now, one of the kind of special
main special kind of this book is that, it explains every kind of, instructions, not just as an instruction, you should do this, you should not do this, not just that. It explains why. Everything you kind of, you are supposed to do, you should do this, you should do this, you should do this, and why you should do this. And, it really gives all the reasoning and, the reasons and, why it's good to do like this, why it's not good to not do that way. So it explains, in a logical way. And that is the more kind of specialty of this particular book. Une des caractéristiques spéciales de ce livre, c'est qu'il explique toutes les instructions, mais pas seulement comme étant des instructions, vous devriez faire ceci ou cela. Il explique le pourquoi. Pourquoi, ce qu'on doit faire et pourquoi on doit le faire. Il donne vraiment tout le raisonnement. Il explique pourquoi il est bon de faire quelque chose de telle façon et pourquoi il n'est pas bon de ne pas faire quelque chose de telle façon. Donc, il explique d'une manière logique. C'est vraiment la spécialité, la caractéristique de ce texte. And personally, this is the first Buddhist text that I studied. I was around 8 years old, I think. And yes. And then, I was in that school for Tulkus called the Young Lama's Home School. And there was a very, very great, very good Nyingma Khenpo called Khenpo Tsendu. So he started to teach this to us, some Tulkus, some young Tulkus. And Chujinyama Rinpoche was there, Cholin Rinpoche was there, and many other lamas of around that age were there. It gave me two most important benefits. One was, it started in a hard way, but it became very, very useful later on. They usually, in any Tibetan classes like that, they always make a test every day. And that is like the teacher would write the names of all the students on a piece of paper, on a small piece of paper, and then roll it up. And then he put in a pouch and then put it under his pillow. So every morning before the class, he would take this out and then make a lottery. Put it in his hand and do like this, and whatever roll come out, that would the person who would have to say the class that we had yesterday. So everybody has to be a little prepared, because you don't know whose name will come out. So fortunately or unfortunately,
my name came out first. First day my name came out. So I had to explain, the first, I don't know, they did maybe 1 or 2 stanzas anyway, but so I had to explain it. And I had never explained anything before, So I somehow explained it, but somehow my teacher was very, very happy with it. He was very happy. He called my teacher and, and some other people and says, he made me to repeat again, And he said, it's very good, I think he will learn. So since then, he never refused to teach me anything at whatever time. And, so therefore that was a very, very good thing for me. Personnellement, c'est le premier texte bouddhiste que j'ai étudié. J'avais 8 ans. J'étais dans une école, l'école des jeunes lamas, qui était une école pour des Tulku, où j'étais avec des gens comme Khenpo Tsoju, Chokinima Rinpoche. Ah non, mon maître était Khenpo Tsoju, pardon, qui était Nima, et qui a commencé à expliquer ce texte à des jeunes Tulku. Ces jeunes Tulku, du même âge que moi, de ma génération, étaient donc Chokinima Rinpoche, Tsonyi Rinpoche. Et l'étude de ce texte m'a apporté 2 bénéfices importants. Bon, on commence un peu à la dure chez les Tibétains, mais ça a quand même été très, très utile. Dans la classe à la tibétaine, on étudie un peu à la dure. Il y a un test tous les jours. Le professeur, il écrit les noms de chaque élève sur un petit bout de papier qu'il va plier et il va mettre un petit sac sous son oreiller. Et tous les matins, en arrivant à l'école, il sort un petit papier, c'est un peu le loto, et il désigne un étudiant. Et donc, celui dont le nom apparaît, c'est celui qui doit expliquer la classe du jour qui précède. En fait, tout le monde a besoin de préparer le cours. J'ai eu la bonne chance que mon nom est apparu en premier. Donc, je devais expliquer peut-être la première et la deuxième strophe. Je n'avais jamais rien présenté, rien expliqué. C'était ma première fois. Le professeur était très content. Il a même appelé mon maître et d'autres, et il m'a fait répéter de nouveau. Le professeur a dit, il est bon, je crois qu'il va apprendre. Et depuis ce jour, il ne m'a jamais refusé un enseignement. Donc, je pense que c'était très bon. Another very most important thing to me was that this kind of little bit changed my life. Before that, I was a very angry and quarrelsome little boy. I wanted to be a warrior, I wanted to fight with everybody. I used to fight with everybody. That's to do with because of my culture. Many people would think that the Tibetans, they're all Buddhist, and they must be very calm and quiet and kind. It's not like that, All Tibetans are not like that. I'm from Eastern Tibet, calm, And Kampas like to think of themselves as warriors, They used to carry 3 swords, everybody, all the time. One sword like this, in this way. One like this, in here. One small one like this, here. And this was for eating, small one. This one
eating, but mostly fighting. And big one was only for fighting, and maybe some like a decoration. Yeah, and very easy to fight each other. So not that peaceful. On top of that, they used to have one pistol and one long gun. You know? Every man who could afford would have that. You know? So therefore, if there need a battle or a war, it is somebody goes on top of it, mountain and said, "Hey, everybody come!" So everybody will come with their gun and horse. So because there was no army. There was no army, no policemen, nothing, but everybody is army kind of. So it was like that. So their culture was that especially boys, they would say, "Let us see how brave he is." So if you were not brave, you were nobody. You could be very intelligent, you could be very, all kind of good qualities, doesn't matter. If you're not brave, you are useless. That was like that. Sometimes they would hold like this and, and then see, how injurable, how much you can injure, things like that. So therefore then you have to fight, because to prove you are brave, you have to fight, So I was fighting all the time. And then sometimes you get really angry, and it's strange, but that's how it happens, So you have a boy. Sometimes I used to fight with boys much older than me. And, sometimes your hand is not so big, so it would not hurt so much. But I had a big head, So I used to go a little bit back and run with my head on his belly, like this. He would fall off, Then I would use my fists, but my feet and my knees, and then if that doesn't seem to hurt, then I would bite. I was that bad, that bad. But my people didn't feel bad about that. They thought it was good, He's good. He's going to be a good fighter. Yes. So when I received this teaching on the Bodhicharyavatara, and I went back, I didn't know, but I was changed, I was no longer that much fierce and that much fighting, I became much. So my people thought he's become useless. Yeah, they said he has become like a fresh cow shit. Soft, little warm, and bad smelling. So I had become like a fresh, warm, actually, cow shit. Yeah. But I think it was good that I became like that. And I didn't fight after that. Il y a autre chose que j'ai apprise avec ce texte. En fait, ça a changé ma vie. Avant, j'étais colérique, j'étais fâchée, j'étais bagarreur, je voulais être guerrier. J'avais l'habitude de me bagarrer avec tout le monde. Et ceci a à voir avec ma culture.
Certains penseront peut-être que les Tibétains sont des gens calmes, pacifiques, mais ce n'est pas du tout le cas, pas partout en tout cas. Les Khampa aiment à penser qu'ils sont des guerriers. Et ils portaient en fait 3 types d'épées. Une courte, donc une courte à la main, une moyenne d'un côté, une longue de l'autre. Alors, l'épée la plus courte, ils l'utilisaient pour manger. La moyenne, pour manger et pour se bagarrer. Et la longue, seulement pour se bagarrer. Et parfois aussi comme décoration. Donc, ils n'étaient pas si pacifiques que ça. Mais en plus de ça, ils portaient, ceux qui pouvaient se l'acheter, ils portaient un revolver et un long rifle. Et donc, ils allaient sur le haut d'une montagne et ils appelaient les autres qui accouraient. À ce moment-là, il n'y avait pas d'armée. C'est comme ça qu'ils se mettaient d'accord pour se battre. C'était la culture. Il fallait démontrer qui était courageux. Et si on n'était pas courageux, on n'était personne. Peu importe les qualités qu'on pouvait avoir, on pouvait être bien élevé, mais si on n'était pas courageux, on n'était rien. C'est combien on pouvait blesser les autres qui était important. Et pour démontrer son courage, il fallait se battre, surtout les garçons. Et quand on se bat, on a de la colère. Je me bagarrais avec des garçons plus âgés que moi. Et j'avais des bras assez courts, mais une grosse tête. Donc, je courais et je fonçais sur eux, et je fonçais sur leur estomac. Et j'utilisais aussi mes poings, mes pieds, mes genoux, et si ça ne faisait pas suffisamment mal, je mordais. J'étais mauvais à ce point-là. Mais, étonnamment, les gens autour de moi, ils pensaient que c'était bon. Quand j'ai reçu les enseignements du Bodhicharyavatara, j'ai changé. J'ai arrêté de me battre. Évidemment, les miens, ils ont pensé que j'étais devenue inutile. J'étais devenue comme une bouse de vache bien fraîche. Doux, un peu mou, un peu chaud, qui sentait mauvais. Bon, moi, personnellement, je crois que c'était bon. Et après cet enseignement, je ne me suis plus jamais bagarrée. So, this text has 10 chapters, and the first is about, how important is the bodhicitta. Now, bodhicitta is enlightened. Bodhi is here not bodhisattva. Here bodhi is just bodhi. Bodhi is enlightenment, like we talked about, bodhi in other time also. It's coming from both knowing, completely understanding wisdom. So bodhicitta, citta is the mind or heart, the heart of the body, heart of the enlightenment. So heart of the enlightenment could be two. One is compassion, one is wisdom. Compassion is usually called relative bodhicitta, and wisdom or understanding or experiencing the ultimate nature of things is called ultimate bodhicitta. Ce texte comprend 10 chapitres. Le premier décrit l'importance de la bodhicitta. Bodhi, dans bodhicitta, c'est l'éveil
ce n'est pas le bodhisattva. On a déjà parlé hier de cette racine bodh, qui signifie la sagesse, la compréhension complète. Et chitta, c'est le cœur de la bodhi, le cœur de l'éveil. Ce cœur peut être deux choses. Un, la compassion, ou deux, la sagesse. La compassion, elle est dite bodhicitta relative. Et la sagesse, faire l'expérience de la nature ultime des choses, c'est la bodhicitta ultime. So, generally, the teachings of the Buddha or the Dharma, it has been commented, it has been found, that there are three. It was, of course, there are many, Buddha. It is said, taught, not like I know this, that's why I teach everything that I know. That was not the idea. For him, what these people would need, he will teach that. What kind of teachings, what kind of approaches, what level of what kind of instructions the people would benefit with, he would teach that. That's why there are many teachings and many sutras and many tantras. Now all these later on kind of categorized into three, to suit three different types of people who are interested to understand or practice Dharma. First is those people who are not really interested about enlightenment. They don't know about enlightenment. They don't understand enlightenment. They don't want enlightenment. They don't want to get out of samsara. They really like samsara. They love samsara. But little good samsara, nice life, nice positive life, and maybe nice positive life after. So he taught Dharma for them also. That's the first type of people. That's one thing. Then second is those people, who do and practice and understand things that will make them, better in this life and better, next life, and how to live life in a way that is good for them and good for others, and a better society, better life, better result, and things like that. And then when they have that, they realize that that's good, that's wonderful, that's nice, that's important. But this is not enough, because even if I have a good life now, even if maybe I will have a good rebirth next time, but as long as I'm in a samsaric state of mind, as long as I have the basic, cause of samsara, cause of suffering and pain and problem, like my negative emotions, my, my delusion, or my, confusion, ignorance, then, I will be in a trap somehow, and
I really need to free myself from this. And otherwise, it will not be enough. So for people who have that kind of understanding or motivation, then he gives the teaching about, how to transform, how to free yourself from the samsaric stage. Like Sharvakayana teachings. And, most of the teachings that Buddha gave in the first round of teachings were of these two kinds, Then, again, some people think that, well, it is important, it is good that I transform myself, I free myself from all the causes and conditions of suffering and pain and problem, and free myself from samsara. That's good, I must do that maybe, but that's not enough. I must help all other people who are in samsara, and I must help to liberate all of them, because these people are also my dear and near ones. I love them. And if they are suffering, me only not suffering doesn't make sense. It wouldn't do. So, and those kind of people are called bodhisattva type of people. So this bodhicitta and these teachings on the bodhisattva's way of are mainly addressed to this type of people. Those who not only wants to liberate themselves from samsara, but also wants to bring the highest and the best, and everlasting happiness to all the sentient beings, So if you want to train in that, which Buddha of course said that is the best, that is the highest, that is the, if you want to work on the Dharma or anything with that attitude, that is the most, kind of excellent way of doing it, the most highest type of practice. So therefore, to get there, to enter into this, so one need to generate this compassion. That, how important it is that we have to generate compassion. And not only little bit compassion, but universal compassion, equal compassion. Of course, everybody would have compassion. You would like your dear and near ones to be free from suffering. You would like your own dear and near ones to have, to free from and have highest kind of, that everybody wishes. But we don't know how to wish that to everybody. And there is no reason why we should not wish that to everybody. And if we can generate that state of mind, that we can wish the same kindness, same love, same compassion to everybody that we, that we feel towards our dear and near ones, then you would be called a bodhisattva. On trouve beaucoup de commentaires sur les enseignements du Bouddha, sur le Dharma.
La manière dont le Bouddha a enseigné, ce n'est pas je connais des choses et donc je vais enseigner ce que je connais. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de quoi ont besoin les gens? Quelle est l'approche qui est ici utile? Quelle instruction peut être de bénéfice? C'est ça, c'est de cette manière qu'il a enseigné. Et pour cela, il y a beaucoup d'enseignements, de sutras, des tantras. Ce n'est que par la suite qu'après, que tous ces enseignements ont été catégorisés en trois, afin d'être utiles à trois types de personnes qui s'intéressent au Dharma. Les premiers, ils ne sont pas vraiment intéressés, le premier groupe de personnes auxquelles s'adresse l'enseignement, ils ne sont pas vraiment intéressés par l'éveil, ou ils ne connaissent pas l'éveil. Ils aiment bien le samsara, avoir une bonne vie tant que c'est un bon samsara. Ils n'ont pas vraiment envie d'en sortir. Ils ont peut-être envie, ou ils souhaitent peut-être avoir une vie où ils sont bien, ils sont aimables et que leur vie d'ensuite soit positive. C'est le premier type d'enseignement. Ensuite, le deuxième, ce sont ceux qui pratiquent et comprennent un petit peu plus les choses, un petit peu mieux ce qui se passe dans cette vie. Ils se préoccupent un petit peu plus de la vie suivante. Ils souhaitent une meilleure société, que les choses s'améliorent, mais ils se rendent compte que ce n'est pas suffisant parce que même si on a une bonne vie et une bonne renaissance, aussi longtemps que nous avons les causes pour être dans le samsara, les causes pour que la souffrance soit créée, que ce soit les émotions négatives, la confusion, l'ignorance, l'illusion. Pour autant que toutes ces causes et conditions existent, on est attrapé. Et ce deuxième groupe de personnes pense qu'ils ont besoin de se libérer de tout ça. Donc, ce deuxième type d'enseignement s'adresse à des personnes avec ce genre de motivation. Ce sont des enseignements qui nous aident à nous transformer, à nous libérer soi-même. Ce sont les enseignements dits du Shravakayana. Lors de la première roue du Dharma, c'est de ces deux types d'enseignements qu'on parle. Et ensuite, il y a un troisième groupe, des personnes qui pensent qu'il est bon de se transformer, qu'il est bon de se libérer des causes et des conditions du samsara, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aider tous les êtres à se libérer, parce que si je les aime, si je vois qu'ils souffrent, le fait que ma souffrance s'arrête n'a aucun sens. Ceux-ci, ce sont ceux qu'on appelle les bodhisattvas. L'enseignement d'aujourd'hui, ce genre d'enseignement s'adresse à ce genre de personnes. Non seulement ceux qui veulent se libérer eux-mêmes du samsara, mais ceux qui veulent apporter un bonheur qui est durable et qui veulent l'apporter à tous les êtres. Si vous voulez vous essayer à cela, c'est la meilleure façon. Si vous voulez travailler dans le dharma ou d'ailleurs dans quoi que ce soit avec cette attitude, c'est la pratique la plus élevée, l'attitude la plus excellente. Afin de rentrer dans ce type d'enseignement, il nous faut générer la compassion. C'est très important de générer la compassion et pas seulement un peu de compassion, mais une compassion universelle. Tout le monde a de la compassion, tout le monde a envie que sa famille, ses proches soient libres de la souffrance. Mais il est difficile, nous ne savons pas comment vouloir cela, le désirer pour tous les autres, alors qu'en fait, il n'y a aucune raison que nous ne le désirions pas. Si nous arrivons à générer ce sentiment, si nous pouvons sentir pour tout le monde comme nous le faisons avec nos proches, c'est ce qu'on appelle un bodhisattva. So therefore, it is like this, that it is very good that we want to have a good life, this life. We have to make our mind calm and clear and free from stress, do some meditation.
We want to live in a life that is, where there's lots of causes and conditions which creates more happiness and more joy and things like that without harming too much, but doing more positive things. And so therefore, better life and things like that, very good life and very positive life and very, lots of progress and, in this life. That's very wonderful. That's good. We should do that. But, that would not solve all the problems. So then we should also, not just that, but, look what are the true causes of our sufferings and like negative emotions and habitual tendencies and things like that. And we should, learn how to somehow uproot them. And that will be very, very good. Then you will become arhats and things like that. That's one part. That's very good. And then that's very good, but what about other people, So we have to also think about everybody. We have to generate compassion and do the bodhicitta and bodhisattva's path and then become a fully enlightened being. Increase or, work on our wisdom and compassion both and completely become enlightened and help all sentient beings. That would be the best. Now, when we think about that, then to understand that, to have, what is to be compassionate is not only good for others. Usually we think that if I'm compassionate, then it is good for people who are like object of my compassion. But it's not just that. If I'm compassionate or I have compassion, it's first most good for myself. Because, we have all these negative emotions like anger, hatred, ill will, jealousy, too much greed, too much selfishness, all kind of negative reactions. Now, for all these negative emotions and habitual tendencies, what is the positive side? The positive side is only one: compassion. Anger, positive; love, compassion. Hatred, opposite; love, compassion. Greed, opposite; love, compassion. Yeah. Jealousy, love, compassion. Too much self-centeredness or too much arrogance, also love, compassion. So, if the love and compassion is increased in us, all negative emotions get decreased. And the more negative emotions and negative reactions are decreased, the more peaceful, happier, joyful, and beneficial I will become. So therefore, when we talk about generating bodhicitta and becoming compassionate, it's not just for other people. It's primarily the most beneficial for myself.
So therefore, if we can generate or if we can feel a universal compassion, that would actually be the most best thing that can happen in ourselves also. So therefore, why don't we become bodhisattvas and generate bodhicitta right from the beginning? That's the idea. And then some people might say, that's too much. How can I be so compassionate? How can I be, compassionate to the most evil people and bad people and things like that? I don't want to be compassionate to somebody who is really bad or done something very bad. But actually, do we need those bad people or not? Do we like to have a lot of these bad people or not? We don't want them, We don't want them. So if we don't want them, if we don't want bad people in the world, then we have to, we have to give them love. Give them help. We have to help them to become more kind, more positive. Just hating them is not going to help. So therefore, when we say compassion to them, it's not to mean that I will follow them or I will support them or I will, help them. But I wish that all these people would also become good people, positive people, kind people, compassionate people. And towards that end, if there's anything I can do, I would be, I would try to do, I will help. So, so this way, it's not, it doesn't, if I hate somebody, that doesn't make them and hating people or doing negative things, but I have hatred in me, and then I actually become a little bit not as bad as them, but almost, so then, why should I start to become even a smaller negative person than them, So therefore, my heart should be free from hatred. My heart should be free from, anger and hatred to anybody, even those who are doing bad things, So therefore, when we try to become bodhisattvas, of course, we cannot become a great bodhisattva right now, that we are totally perfect, we are really compassionate and completely doing everything to help everybody. It's not expected, and we can't expect ourselves also. But we can train, we can train, we can start to train, we can wish that we become like that, So taking the bodhisattva vows is that. It's not saying that I take bodhisattva vows today and tomorrow I'm a great bodhisattva. I give everything what anybody wants. I do everything what everybody asks me. Not that, I should not do that. But I try to train myself, to live as nicely, as kindly, as compassionately as possible, step by step.
That's why the Bodhisattva vow says, as the Buddhas of the past, have generated this bodhicitta and trained on this path step by step and gradually. So I also would like to generate bodhicitta and train myself on the path step by step and gradually. So what's wrong starting to train? Yeah. And it's very good to train in that way. It might take many eons to become a great bodhisattva, or it might take a short time. Doesn't matter. Yeah, it's good to do that. Good to train on that, step by step. I don't need to expect myself to become like greatest bodhisattva now. Not even next life. Not even after 10 lifetimes, but eventually. Sometimes it is said that it's good to work for the impossible. Akunomochi used to say this, unless it is something impossible, it is not worth doing. Was it? That's Akunomochi said. And he kind of did that. He was doing lots of impossible things. He was trying to help. In Tibet, they had destroyed all the monasteries, destroyed all the monks. Destroyed the culture and things like that. So he was trying to re-establish that. And trying to start schools, start medical, colleges, start all kind of things. And he was carrying money there, cash here, there, everywhere. Sometimes, he used to carry he used to send millions, millions. I heard that about 2 million every year. And then, all over the place. And then he has to, face with Chinese officials. He has to face with, all other kind of, things. The Tibetans don't like him because, he's with Chinese. He's going to China, and the Chinese are very suspicious of him being Tibetan and things like that. And, it's very impossible things, I used to give him money to him, If I gave it to Rokpa, they will charge me 10%. So I just carry the cash and give it to him. And then he will put it in his pocket and go to my monastery, and give it there, And to go to my monastery, it took me 5 days by car from Chengdu when I first went there. And he went before that, so it took him, and he didn't even get a cup of tea because there was no, my monastery was not very organized. So he used to say that your monastery and my monastery is impossible. He went all the way for 5 days by car to get the money, and they didn't even give him a cup of tea. C'est bien si nous voulons avoir une bonne vie, avoir l'esprit clair,
calme, ne pas être stressé, faire un peu de méditation. Nous avons besoin d'une vie où nous créons des causes et des conditions pour une vie positive, pour une vie meilleure. Progresser dans cette vie, bien sûr, nous devrions le faire. Mais ce n'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Nous devons regarder quelles sont les causes de la souffrance, les émotions négatives, les tendances habituelles, et apprendre le moyen pour les déraciner et devenir des arates. Ce qui est bien, mais qu'en est-il des autres? Nous avons besoin de compassion. Nous avons besoin d'entreprendre la voie du bodhisattva, de devenir des êtres complètement éveillés. Nous devrions travailler dans ce sens pour développer la sagesse et la compassion, pour atteindre l'éveil et pouvoir aider tous les êtres. Il faut comprendre cela, que d'avoir de la compassion, ce n'est pas bon seulement pour les autres. Nous avons l'habitude de penser que si j'ai de la compassion, ce sont les autres qui en bénéficient. Mais en réalité, si je développe la compassion, la première personne et celle qui en bénéficie le plus, c'est moi-même. Nous avons tous ces émotions négatives, la colère, la jalousie, l'égoïsme, tout genre d'émotions négatives. Et pour toutes ces émotions négatives et tendances habituelles, quel est le côté positif qu'il faut développer? L'amour et la compassion. Que faut-il contre la colère? L'amour et la compassion. Que faut-il contre l'avarice? De l'amour et de la compassion. Que faut-il contre la jalousie? De l'amour et de la compassion toujours. Quand on a trop d'arrogance ou qu'on est trop centré sur toi, que faire pour le contrer? Toujours l'amour et la compassion. Si l'amour et la compassion que nous avons en nous croît, s'agrandit, se développe, les émotions négatives ne peuvent que diminuer. Plus nous arrivons à diminuer ces émotions négatives, plus nous deviendrons heureux, en paix. Donc, développer la compassion, ce n'est pas quelque chose qu'on fait uniquement pour les autres. C'est quelque chose, et d'abord quelque chose, ce qu'on fait pour nous-mêmes. Si nous pouvons générer une compassion universelle, c'est la meilleure chose que nous puissions faire pour nous-mêmes. Alors pourquoi ne pas devenir des bodhisattvas et générer ce sentiment dès le départ? Certains diront, oh c'est trop. Avoir une compassion aussi pour les personnes qui sont vraiment mauvaises, moi je n'ai aucune envie. Mais en fait, est-ce que nous avons envie d'avoir ces personnes désagréables et mauvaises autour de nous? Nous ne les voulons pas. Alors, que pouvons-nous faire? Nous pouvons leur donner de l'amour, les aider à devenir plus aimables, plus positifs. Les haïr, ça ne va les aider aucunement. Quand nous avons de la compassion pour eux, ne serait-ce que avoir le souhait de les aider. Nous n'avons pas besoin d'être avec eux, de les soutenir. Il faut simplement développer ce souhait. Si je peux un jour faire quelque chose dans ce sens, je vais le faire. Si je haïs quelqu'un, ça ne va pas aider. Ça me fait devenir peut-être pas aussi mauvais qu'eux, mais presque. Alors, dans mon cœur, je ne devrais avoir aucune colère, ne haïr personne. Essayez de devenir un bodhisattva, bien sûr. Nous n'allons pas devenir un grand bodhisattva dès le départ. Nous ne devons même pas l'attendre. Mais nous pouvons commencer à nous entraîner, au moins avoir le souhait d'avancer dans cette direction. Et prendre le vœu de bodhisattva, c'est faire cela. Ce n'est pas je vais donner à tout le monde ce qu'ils vont me demander, ce dont ils ont besoin. C'est tout simplement essayer de vivre de la manière la plus aimable possible et avancer pas à pas. Le vœu de Bodhisattva dit, de la même manière que les Bouddhas du passé ont généré la Bodhicitta et se sont entraînés pas à pas, moi aussi, je veux générer cet esprit d'éveil et m'y entraîner.
qu'y a-t-il de mauvais à commencer à s'entraîner? Ça peut prendre beaucoup d'éons de devenir un grand bodhisattva, mais ça pourrait prendre un peu moins de temps que ça. Il s'agit de juste s'entraîner, sans avoir d'attente de devenir un grand bodhisattva, même pas dans la prochaine vie ou dans 10 vies, mais peut-être un jour. Il est parfois dit qu'il est bon de travailler pour l'impossible. D'ailleurs, Akon Rinpoche aimait à répéter cela. Si ce n'est pas quelque chose d'impossible à faire, alors ça ne vaut pas la peine d'essayer de le faire. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a fait. Il a essayé d'aider au Tibet quand tous les monastères étaient détruits, quand la culture était en danger. Il a travaillé pour rétablir des écoles de médecine tibétaine et il a amené d'argent, beaucoup d'argent, du liquide caché dans ses poches. On parle de millions, de 2 millions, j'ai entendu par an. Certains ne l'aimaient pas parce qu'il était obligé d'aller en Chine et de travailler avec les Chinois. Donc, certains ne l'aimaient pas pour ça. Les Chinois, lui, ne l'aimaient pas parce qu'il était tibétain. Il avait fait face à beaucoup de problèmes. Moi-même, je lui ai donné de l'argent pour amener au Tibet parce que si je le donnais à Rokpa, il me prenait 10%. Donc, je lui ai donné en cash. Et une fois, il est allé l'amener dans mon monastère. Et depuis Chengdu jusqu'à mon monastère, il faut voyager 5 jours en voiture. Il est arrivé au monastère, il a donné l'argent. Ils ne lui ont même pas servi une tasse de thé. Ce qu'il faut dire, dans mon monastère, ils sont assez désorganisés. Okay, I think we stop here. Thank you. Donc, on en reste là pour ce soir. Sipe sole troa troa sho